guy was everywhere doing everything that his team needed. It allows him to do everything. He's done everything. Let's toss it down to Sjokz one more time to speak with SKT's mid laner. Thank you very much. I am here with Faker, who has just been crowned Player of the Series after 5 games on Galio. Nonetheless, how do you reflect on your own performance today? 페이커 선수 갈리오를 5경기나 하고 결국 이제 시리즈 MVP로 뽑혔습니다. 본인의 경기를 이번 경기를 어떻게 평가하시나요? 네, 오늘 좀 갈리오로 실수가 많긴 했는데 제가 또 워낙 갈리오를 잘하다 보니까 받을 줄 알고 있었는데 뭐 크게 놀랍지는 않은 것 같아요. So I did make some mistakes, but I was well aware of how good I am with the Galio. So I was actually expecting to receive the Player of the Series. So I'm not too surprised. Not surprised. So there you go. When it comes to the knockout stage, though, this has been one of the most, if not the most challenging knockout stage for SKT so far, with 2 matches going to Game 5. How has that influenced your mindset now going into the final? 사실 이제 페이커 선수는 지금까지 모든 월드컵을 통틀어서 가장 그 어려운 다전제 시리즈, 모든 다전제 시리즈를 5경기까지 가면서 이제 힘들게 승리하셨는데요. 이러한 좀 고전을 겪으면서 결승전에 올라가는 마음가짐을 어떻게 갖추고 계신지 궁금합니다. 저희가 지금 많이 부족하기 때문에 오전제 5경기를 다 많이 치르고 있는데 다음엔 좀 더 보완을 해서 최대한 3경기 안으로 이길 수 있게 바꿨으면 좋겠고, 왜냐하면 제가 지금 좀 배가 매번 끝날 때마다 배가 고파가지고 다음에는 좀 빨리 밥을 먹고 싶네요. So I think it was due to us making a lot of mistakes and our poor performance that we had to go to Game 5 for every single series. So going to the finals, I would like to make sure that we improve and work on our mistakes so we can end the finals by Game 3, because I'm really hungry right now and I hope to finish the final series within 3 games so I can go eat quickly. Okay, I see that is of course a very important thing to think about. Yet the finals still have to be played in that amazing Bird's Nest Stadium in Beijing. Who are you hoping to face there, Faker? 이제 결승전에서는 이제 정말 어마어마한 규모의 경기장인 베이징 올림픽 스테디움에서 경기하실 텐데요. 그 경기장에서 어떠한 팀과 붙기를 원하시나요? 네, 저는 일단 큰 경기장을 가본 적이 몇 번 없어서 이번에 특히 기대되고요. 뭐 저는 언제나 그렇듯이 어느 팀이 올라와도 크게 상관없을 것 같아요. I'm really looking forward to play at the Bird's Nest because I don't have actually much experience in playing in that size of a stadium venue. So I'm really looking forward for that experience. But I don't have any actually big preference of who I'll play against as usual. All right, well, we'll see what happens. Thank you very much. Faker, a very cheeky Faker this time around. Back over to you, Guy. Thank you very much, Sjokz. Pointing out the fact that he hasn't played in a stadium as large as the Bird's Nest. If we recall, the one Worlds he missed was the one in Sangam, World Cup Stadium, and that was the next largest venue. So that will be a treat for him now that he has booked his ticket to Beijing. He joined here by Bang, who also played that 5 games of that very intense series. Bang, what from your perspective were the biggest challenges that you overcame today? 일단 정말 치열한 경기 끝에 승리하신 걸 축하드리고요. 오늘 경기에 가장 고비였던 부분들이 어떤 것이 있었나요? 저는 일단은 1경기는 사실 패배가 그렇게 아쉽진 않은데, 저희가 두 번째 접을 때는 굉장히 이제 저희가 생각대로 챔피언도 다 가져오고 했는데 단순히 그냥 순전히 저희 실수로 좀 이기고 있던 경기를 역전당했다고 생각해서 그때가 좀 많이 아쉽고 또 고비라고 생각해요. 상대가 기세를 더 탈 수도 있었고 저희가 좀 꺾일 수도 있었는데. 네. So when we lost game 1, I wasn't too worried because I thought that was a game fair and square. But when we lost game 3, I was really worried because we had the picks that we wanted and we had the game planned out, but we just made a lot of mistakes and lost that game really easily. So after that game 3, I thought that was the tipping point and challenge for us to win the series, because we thought that the RNG would get the momentum going on. But you guys took the momentum back. That also happened when you played Misfits. You guys received, as a bottom lane, a lot of criticism after that. So how do you feel you've performed, rebounded, and how do you feel you've performed today, rather? 이제 사실 지난주 미스피스 경기할 때도 이제 3경기 지고 좀 위기가 있었지만 다시 한번 경기 흐름 바꿨는데요. 4경기를 통해서 사실 그때 미스피스 경기 때는 좀 바텀 라인 좀 다소 경기력에 대한 좀 그 비난이 있었는데 어떻게 경기를 다시 끌어올렸는지 궁금하고요. 이번 시리즈 그 바텀 라인 의 경기를 어떻게 평가하시는지 궁금합니다.
저번 주에 이제 미스피츠랑 경기를 한 게 저희한테는 이제 굉장히 약이 됐다고 생각하고 저희가 사실 롤드컵 준비하기 전부터 또 준비하러 와서 레오나나 블리츠 크랭크 같은 불타는 향로를 가지 않는 챔피언들에 대해서 완전히 배제를 하고 저희가 게임을 해왔었고 연습 경기에서도 한 번도 안 나왔었는데 이제 그런 픽들에 당했잖아요. 근데 저희가 사실 그래도 한 3, 4일 정도 준비할 시간이 있었고 그 픽들에 대해서 연구를 다시 했고 사실 저희가 미스피츠전 경기 전에도 자신감이 굉장히 있었는데 그 챔피언 상성만 이제 좀 문제 풀이를 하면 그건 저희는 실력에 자신이 있었어서 그냥 그런 것들에 집중을 했었던 것 같아요. 네. So, I think through the last Misfits series, we learned a lot from them. Like coming into this tournament, we didn't even consider like playing against Leona or Blitzcrank. We ruled them off the table completely, those non-Ardent Sensor champions. But through that series, we learned a lot about ourselves and about the other champions that could potentially get picked. And I think through that experience, we were able to recoup the past 3-4 days, and through that practice, we were able to play a lot better this series. All right, fantastic. Well, thank you very much, Bang, and we'll see you in the final. Thank you, Homan, as well. Bang played amazingly those last 2 games. Faker played great the entire series. But if you want to talk about the player that individually stepped up in Game 5, funnily enough, it was Peanut. It was mentioned by the casters, right? The big level 2 gank and that catch on MLXG. Time now for us to throw it down to an interview with the SKT jungler. Thank you very much, guys. And who else could I be joined by them? By Peanut, who was laughing and smiling very broadly when he walked off the stage. Peanut, how relieved are you that after those 5 intense games, you guys were able to close out the semifinal? 피너 선수 결승전 진출 축하드리고요. 정말 치열한 5경기 끝에 결승전 진출을 하셨는데 지금 어떠한 기분 드시나요? 안도감을 느끼시는지 아니면 정말 그냥 승리에 기쁘신지 지금 현재 느끼시는 심정을 말씀해 주세요. 일단 안도감도 들고 일단 첫 번째로는 일단 승리한 기분이 지금 그냥 말로 표현할 수 없을 것 같고 너무 힘들었는데 제가 롤컵 서머부터 너무 힘들었는데 그래도 오늘 마지막 게임은 좀 잘했다 생각해서 그것 때문에 더 기쁜 것 같아요. 네. I sure am relieved, and it's really hard to I can't express it in words how happy I am by winning this series. And starting from LSK Summers, I had a rough streak, but I'm really glad and I'm satisfied with my own performance for this last game. So this is a really great experience for me. And I can only imagine the pressure that came with you being subbed in for the elimination game for SKT. Can you tell me a bit about what the coaches told you and how you were able to overcome that pressure and prove yourself? 특히 이제 SKT 탈락 위기에서 이제 다시 한번 경기에 투입되었는데요. 그 시점에서 뭐 코치님이나 다른 선수들이 어떤 조언을 주고 어떻게 이제 피너 선수의 어떤 말을 했는지 어떤 마음가짐으로 경기에 투입됐는지 궁금합니다. 일단 조언은 너무 여러 가지로 많이 들어서 그냥 조언들은 진짜 많이 들었고요. 그냥 마인드는 제가 항상 선발로 나와서 항상 경기 임할 때 좀 경기할 때 부담감이 됐던 거는 그냥 교체 당할 것 같다. 그냥 교체라는 생각에 엄청 게임할 때 영향이 많이 끼쳤는데 오늘은 제가 선발이 아니고 서브로 가서 서브로 나오니까 그 부담감이 없어서 좀 잘 된 것 같아요. So I got a lot of advice from my coach and my teammates, but I think I had a different mindset because usually when I play as a starter, I'm worried that it might get subbed out at some point. But since I was subbed in this time, I could just fully focus in the series. You were saying it yourself, had kind of a rough patch in summer and maybe also in this tournament. So I remember you from MSI being smiling all the time and it was kind of the Peanut show. So how is your confidence now going into that all-important last match and that World Championship final? 이제 피너 선수가 이제 LCK 서머부터 살짝 좀 다소 부진하는 시기를 보냈다고 말씀하셨는데 사실 이제 MSI 때는 피너 선수 항상 웃고 정말 즐거웠고 MSI의 최고의 스타 선수였잖아요. 근데 이제 이번 준결승 통해서 어떤 자신감을 가지고 결승전에 임할 수 있는지 말씀해 주세요. 일단 오늘 마지막 5세트를 계속 생각하면서 결승전 임하면 그래도 또 자신감이랑 진짜 약간 자신감을 더 찾은 것 같아요. 저는 계속 있었다고 생각하는데 그냥 없던 자신감도 다시 생긴 오늘 5경기였던 것 같아요. 네. So I think through Game 5 today, I regained my confidence fully, and I'm gonna keep on replaying this Game 5 in my head and keep this momentum going on and my confidence and morality really high going to the finals. All right, fantastic. Well, we'll see you there. Thank you very much. And